ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வெக்டார்ஸ் அண்ட் த்ரீ கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியோட ஃபோர்த் லெக்சர் பார்ப்போம். தேர்ட் லெக்சர்ல நம்ம வெக்டர் அடிஷன், அதுல வந்து ட்ரையாங்கல் லா ஆஃப் வெக்டர் அடிஷன், பாலிகன் லா ஆஃப் வெக்டர் அடிஷன், parallelogram லா ஆஃப் வெக்டர் அடிஷன் எல்லாமே பார்த்தோம். அட்ராக்ஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் அது போக செக்ஷன் ஃபார்முலா, அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்தோம். இந்த வெக்டர்ல அதுக்கு அடுத்தபடியா நம்ம ஸ்கேலார் or dot product and vector or cross product பத்தி பார்க்கலாம். Yes, scalar product or dot product and vector product or cross product. So first, scalar product na enna? By definition, ரெண்டு வெக்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, A vector and B vector. Scalar product is nothing but magnitude of A vector into projection of B vector. Yes. Into scalar product ஓட representation A dot B அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா magnitude of A into projection of B on A. ஸோ இதுதான் வந்து இதோட definition. By definition A dot B னா இதுதான். ஸோ A dot B will be equal to A into B cos theta. Theta வந்து angle between the two vectors. ஜியோமெட்ரிக்கலா இது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ வந்து நமக்கு A வெக்டர் இருக்கு and B வெக்டர் இருக்கு. ஸோ இது cos தீட்டானா B வெக்டரோட ப்ரொஜெக்ஷன், அந்த ப்ரொஜெக்ஷனோட லென்த் என்னவா இருக்கும்? B cos theta. So A, sorry, magnitude of A into B cos theta. இதுதான் magnitude of A into projection of B. மேலே எழுதிக்கோங்க, magnitude of A into projection of B. So A into B cos theta. A B cos theta. B dot A என்னவாகும்? சேம் திங் தான். எப்படி? A இருக்கு, B இருக்கு, இது cos theta. B வெக்டர்னால A ஓட ப்ரொஜெக்ஷன் என்னவா இருக்கும்? இந்த லென்த்தோட வேல்யூ A cos theta. So B dot A னா என்ன? Magnitude of A into projection of A vector on B. ரெண்டுமே சேம் தான். So by this scalar product is commutative. இதுக்கு ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் வந்துச்சு. ஏன்னா இந்த ரெண்டு வெக்டாரையும் நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணா ரிசல்டன்ட் வந்து ஒரு ஸ்கேலார். இந்த குவான்டிட்டி ஹேஸ் ஒன்லி மேக்னிடியூட், இந்த குவான்டிட்டிக்கு டைரக்ஷன் கிடையாது. ஸோ அதனால தான் இது பேர் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு வந்துச்சு, டாட் ப்ராடக்ட் பேர். ஓகே, சர்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் A dot B is equal to AB cos theta, அண்ட் இந்த தீட்டா இருக்குல்ல, அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள், அது வந்து should be B between 0 to 5. இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் நம்ம எடுக்க மாட்டோம், இந்த ஆங்கிள் கிடையாது. ஓகே, ஆங்கிள் should be between 0 to 5. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் இஸ் காமடேட்டிவ். அடுத்து A dot A, A ஓடது A டாட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? A dot A. First magnitude of A into projection of A on A, which is nothing but again magnitude of A. So magnitude of A into magnitude of A, this is nothing but magnitude of A whole square. Okay. அடுத்த property, when two vectors are perpendicular, ரெண்டு வெக்டர்ஸ் பர்பெண்டிகுலரா இருக்குன்னா projection of one vector on other வந்து absolutely 0. So A dot B is equal to 0.
ஓகே. இப்போ நம்ம யூனிட் வெக்டார்ஸோட டாட் ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். J dot I is equal to I dot J equal to 0. ஏன்னா ரெண்டுமே perpendicular. அடுத்து I dot K equal to K dot I equal to 0. J dot K is equal to K dot J again equal to 0. அப்புறம் I dot I is equal to 1. ஏன்னா magnitude square, 1 square is 1. J dot K is equal to 1. K dot K is equal to 1. So இதெல்லாமே வந்து certain properties of dot product. இன்னொன்று A dot B இருக்குல்லையா, which is nothing but AB cos theta. அதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். இப்போ B vector ஓட value can be written as A vector dot B vector divided by mod of B. B vector ஓட projection சொல்லிட்டு it's actually A vector ஓட projection ஆயிருந்தாரு. ஓகே, basically இப்போ அவங்க கேட்குறாங்க find projection of A on B அப்படின்னா projection of A on B. So B vector மேல நம்ம A vector ஓட projection which is nothing but A dot B divided by mod B. So A cos theta தானே, A dot B divided by mod B. எப்போ இது ஹேண்டி ஆகும் when the vectors are given in this form. When the vectors are given, sorry, when the vectors are given in this form, 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, B vector is equal to 2i cap plus 3k cap plus 4j cap. So, sorry, 3j cap plus 4k cap. ஸோ இந்த ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கப்போ நமக்கு வந்து இந்த காஸ் தீட்டாலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ ஏ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். ஸோ அந்த டைமில் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு கேட்பாங்க. டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்து வில் டிவைடட் வித் மாட் ஆஃப் பி. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ அவ்வளோதான் டாட் ப்ராடக்ட் வச்சு நான் வில் சால்வ் கொஸ்டின். ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கேப் பிளஸ் 2j cap plus 3k cap. B vector is equal to 2i cap plus 3j cap minus 5k cap. C vector is equal to 3i cap minus j cap plus lambda k cap. So, 3 vector அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. R vector is a unit vector along B plus C. And R dot A is equal to 3 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So, R vector is nothing but B plus C divided by mod of B plus C. Okay. So, நம்ம வந்து B vector plus C vector என்னன்னு பார்க்கலாம். B vector plus C vector is 5i cap plus 2j cap plus lambda minus 5k cap. இது வந்து B vector plus C. A vector வந்து கொடுத்துருக்காங்க. A vector ஓட வேல்யூ வந்து I cap plus 2j cap plus 3i cap bk cap. bk cap கொடுத்துருக்காங்க. And R vector ஓட வேல்யூ வந்து we got 5i cap plus
2j cap plus lambda minus 5k cap divided by mod of b plus c. Okay. So r dot is equal to 5 I cap I okay. So இந்த மாதிரி dot product நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்கலல்ல. I'll use that. So when you have a vector is equal to a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap and b vector is equal to a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap. A dot b is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. How? ஏன் பார்த்தீங்கன்னா scalar product is distributed. Okay. So first நான் இந்த வெக்டர் வச்சு இந்த இருக்கிற எல்லா வெக்டர்ஸும் நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். So a1 I cap dot a2 I cap will be a1 a2 I cap dot I cap 1. a1 a2. ஏன்னா ரெண்டுக்குமே support sign, so projection will be completely their magnitude. And when I dot it with j cap 0. K cap 0. அந்த மாதிரி j டாட் பண்றப்போ I cap ஓட டாட் பண்றப்போ j cap K cap ஓட டாட் பண்றப்போ 0 ஆயிடும். எனக்கு அதுக்கப்புறமா b1 b2 தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் டைம் c1 c2. அப்போ இங்கேயும் எனக்கு வந்துட்டு 5 plus 4 plus 3 into lambda minus 5 divided by mod of b plus c is equal to எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க 3. நம்ம வந்து சால்வ் பண்றது தான் பாக்கி. Mod of b plus c complex 25 whole square is equal to 25 plus 4 plus lambda minus 5 the whole square. So we have 9 plus 3 lambda minus 15 divided by root under 29 plus lambda minus 5 the whole square is equal to 3. Then we have what? 3 lambda 9 and 15 portion minus 6 divided by 829 plus lambda minus 5 the whole square is equal to 3. ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் நான் 3 காமன் கேன்சல் பண்ணிடுவேன். ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணா lambda minus 2 the whole square divided by 29 plus lambda minus 5 the whole square is equal to 1. Okay. So இங்கிருந்து what will I get? Lambda square plus 4 minus 4 lambda is equal to 29 plus lambda square plus 25 minus 10 lambda. Okay. Lambda square cancel. This will become 25 again. The 6 lambda is equal to 50. 3 lambda is equal to 25. Yeah, 3 lambda equal to 25 is the right answer. And இது இப்போ ரீசெண்டாக JEE Mainsல வந்து ஒரு கொஸ்டின். JEE Mains 2024 8 April evening shiftல வந்து கொஸ்டின். Quite simple. Okay. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வெக்டார் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்னு பேர் இருந்தது ஏன் அப்படின்னா அதோட ரிசல்டன்ட் வர்சஸ் ஸ்கேலார். இப்போ வெக்டார் ப்ராடக்ட்டுக்கு வெக்டார் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பேர் இருக்கு. அப்போ இதோட ரிசல்டன்ட் இஸ் வெக்டார். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. Okay. Vector product is also called as cross product. Okay. So ஒரு vector A vector இருக்கு and we have another vector B vector. So A cross இங்க பாருங்க A cross B
will be a resultant vector. We get a resultant vector which is perpendicular to both these vectors. Now the C vector is perpendicular to B vector as well as A vector. Cross product order resultant vector will be perpendicular to both of the vectors. Okay, so A vector cross B vector is equal to C vector அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். Magnitude of C vector வந்து என்னவா இருக்கும்னா A mod of A mod of B sin theta. அந்த cos theta பார்த்தோம், இந்த sin theta பார்த்தோம். Dot cos O காமனா வருது, அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Cross sin. Okay. Let us get to know about the geometrical significance. Okay. A vector ஒரு வெக்டர் இருக்கு, B வெக்டரும் இருக்கு. ரெண்டுமே ஒரே பிளேன்ல இருக்குன்னா வர்ற வெக்டர் வந்து பர்பெண்டிகுலர் டு தட் பிளேன். ஓகேவா? ஸோ வந்து B sin theta இந்த லென்த். ஸோ cross product ஓட magnitude signifies A vector, magnitude of A vector into, yes exactly, magnitude of A vector into the perpendicular component of B vector. Okay. இப்போ நான் சொன்னேன் பர்பெண்டிகுலரா வந்திருக்கு, அந்த பிளேனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ இந்த பிளேனுக்கு இது முன்னாடி பக்கமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா பின்னாடி பக்கமா இருக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு பிளேன் இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு வெக்டரை நம்ம அந்த பிளேன்ல இருக்க ரெண்டு வெக்டரை கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்றோம்னா நமக்கு வர்ற வெக்டர் வந்து இன்சைட் த பிளேன் போற மாதிரி இருக்கலாம், ரிசல்டன்ட் வெக்டர் இன்சைட் த பிளேன் போற மாதிரியும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா அவுட் சைட் த பிளேன் நம்மளை நோக்கி வர்ற மாதிரியும் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ எந்த வெக்டர் எந்த டைரக்ஷன் கரெக்டா இருக்கும், மேக்னிடியூட் இஸ் ஃபைன் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆல்சோ இஸ் ஃபைன், லைக் சப்போர்ட் இஸ் ஃபைன், அந்த பிளேனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும் அப்படின்னு சென்ஸ் அது வந்து ஃபார்வர்ட் ஃபேஸிங்கா இல்லைன்னா உள்ள போதா இல்ல வெளில வருதா அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா? அதுக்கு இவ்வளோ சைன் கன்வென்ஷன். ஸோ நம்ம எப்படி சைன் கன்வென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா we will take a right hand. If you have two vectors, ரெண்டு வெக்டர் இருக்கு, இந்த ரெண்டு வெக்டருக்கு தான் நான் வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ரைட் ஹேண்டோட 4 ஃபிங்கர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் பக்கமா வச்சுட்டேன். ஓகேவா? இது வந்து A வெக்டர், இது வந்து B வெக்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து A வெக்டர் கிராஸ் B வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்னோட 4 ஃபிங்கர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் A வெக்டர் ஃபிளாட்டா A வெக்டர் நோக்கி வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் கர்ல் மை ஃபிங்கர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் B வெக்டர். இப்போ B வெக்டர் வந்து மேலே இருக்குல்ல, ஐ வில் கர்ல் மை ஃபிங்கர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பண்றப்போ என்னோட தம்ப் எந்த டைரக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அந்த டைரக்ஷன்ல தான் ரிசல்டன்ட் வெக்டர் இருக்கும். என்னோட தம்ப் இப்போ வந்து டுவர்ட்ஸ் மீ, ஸோ அவுட் சைட் த பிளேன் ஃபேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டர் will be like this. So resultant vector will be pointing towards me இந்த பிளேன்ல இருந்து. ஓகே, இதே நான் வந்து B cross A பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அப்போ நான் மறுபடியும் என்னோட 4 ஃபிங்கர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் B வெக்டர் நோக்கி வச்சுட்டேன். அலாங் B வெக்டர் நான் வந்து என்னோட 4 ஃபிங்கர்ஸை வச்சிருக்கேன். இப்போ நான் வந்து A வெக்டர் கர்ல் பண்ணணும். இப்படி கர்ல் பண்ண முடியாது, இது தப்பு. அக்யூட் ஆங்கிள், அதாவது ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் வழியா நான் கர்ல் பண்ணக்கூடாது. தீட்டா ஷுட் பி பிட்வீன் 0 and 5. ஸோ நான் அதை திருப்பி இப்படி கர்ல் பண்ணுவேன், இப்படி. ஸோ அலாங் B டுவர்ட்ஸ் A நான் இப்படி கர்ல் பண்ணுவேன். அப்போ என்னோட கை வந்து என்னோட தம் ஃபிங்கர் வந்து டுவர்ட்ஸ் இன்சைட் த போர்ட் போகுது. இட் பெனெட்ரேட்ஸ் த போர்ட். ஸோ எக்ஸ் மார்க். ஸோ என்னோட B cross A வெக்டர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா B cross A, B cross A உள்ள போகுது, A cross B வெளில வருது. ஸோ இதுலயே ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும், வெக்டார் ப்ராடக்ட் இஸ் நாட் காமடேட்டிவ். மேக்னிடியூட் சேம் தான், ஆனா அதோட சென்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், அதாவது டைரக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அது காமடேட்டிவ் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ ஃபார்முலா என்ன? A vector cross B vector is equal to magnitude of A vector cross B vector is equal to B sin theta. அங்க நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் பண்றப்போ அத நோட்டேஷன் இந்த மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. A vector is equal to x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap and B vector is equal to x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap. நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு வெக்டர்ஸ் இருக்கு, இதோட டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும்னா நம்ம வந்து x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2 பண்ணணும்.
இங்க அதே மாதிரி பண்ணி நான் பக்கத்துல ஐ போடுவான்னு கேட்டா தப்பு. நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி வெக்டார்ஸோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we have to take the determinant I, J, K ஃபர்ஸ்ட் ரோ, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரோல x1, y1, z1 அதான் எந்த வெக்டர் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கோ அந்த வெக்டர், அதுக்கப்புறம் x2, y2, z2. இந்த determinant will be given the cross product. Okay, so properties. நமக்கு ரிசல்டண்டா கிடைக்கிற வெக்டர் வந்து ரெண்டு வெக்டருக்குமே பர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கும். ஸோ if a vector cross b vector is equal to c vector, c dot a is equal to c dot b is equal to 0. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நமக்கு ரிசல்டண்டா கிடைக்கிற வெக்டர் ரெண்டு வெக்டர்ஸ்க்குமே பர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கும். செகண்ட், if a cross b equal to 0. ஓகே, நம்ம சொல்லியிருந்தோம் a cross b is always a vector. The resultant will be always a vector. இப்போ 0ன்னு ஒரு ஸ்கேலார் கொடுக்குறோமே, எஸ், இது வந்து நல் வெக்டர். இதை நம்ம வந்து நல் வெக்டர் யூஸ் பண்ணணும். இதோட டைரக்ஷன் சம்திங் ஆர் நாட் டிஃபைன்ட் ஆர் எவ்ரிவேர் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. டைரக்ஷன் இஸ் சம்திங் தேவையில்லாத விஷயம். அதோட மேக்னிடியூட் 0. இதோட மேக்னிடியூட் 0 அப்படின்னா என்ன? mod of a mod of b sin theta is equal to 0. sin theta is equal to 0. now the angle between them is equal to 0. ஏன்னா magnitude of AB ரெண்டுமே 0 ஆக முடியாது. ஏன்னா ரெண்டுமே null vectors கிடையாது. Let's assume. Okay, ரெண்டுமே 0 கிடையாது. அப்போ sin theta equal to 0 னா A vector is parallel to B vector. ஓகே, அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? I vector cross I vector is equal to 0. J vector cross J vector is equal to 0. K vector cross K vector is equal to 0. At the point, I vector cross J vector is not equal to J vector cross I vector. ஏன்னா இது காமடேட்டிவ் கிடையாது. ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ் எப்படி இருக்கு, ஒய் ஆக்சஸ் மேல இருக்கு. சால்வ் பண்றேன். இந்த சைடு என்ன இருக்கும்? ரெண்டுக்கும் பர்பெண்டிகுலரா டுவர்ட்ஸ் மீ பிளஸ் கேட்டா. ஓகே, அப்போ J வெக்டர் கிராஸ் I வெக்டர் என்ன? J வெக்டர் எங்க, I வெக்டர் எங்க? டுவர்ட்ஸ் மைனஸ். ஸோ இன்னொரு, ஓகே, நான் அடுத்த பாயிண்ட் எழுதுறேன். மைனஸ் கேட்டா I vector cross K vector. So I vector cross K vector கீழே போகுது. ஸோ மைனஸ் ஜேக்கா. K vector cross I vector மேலே போகுது பிளஸ் ஜேக்கா. Okay. J vector cross K vector I cap and K vector cross J cap minus I cap. So அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி இதுல இருந்து டிரைவ் ஆகுதுன்னா A cross B is equal to minus of B cross A. Okay. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், நம்ம எதுக்கு இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது. இப்போ ரெண்டு வெக்டர் இருக்கு, A வெக்டர் B வெக்டர் இருக்கு. இந்த வெக்டரை நான் பேரலா, இந்த ரெண்டு வெக்டரையும் பேரலா ஷிஃப்ட் பண்ண எனக்கு ஒரு பேரலோகிராம் கிடைக்கும். ஸோ A cross B, magnitude of A cross B will be area of parallelogram. அப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் half of the area of parallelogram.
ஓகே. ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட வெக்டார் ப்ராடக்ட். வி சால்வ் த கொஸ்டின். ஓகே. A vector is equal to 4 I cap minus j cap plus k cap. B vector is equal to 11 I cap minus j cap plus k cap. C vector is a vector such that A plus B cross C is equal to C cross minus 2A plus 3B. Okay. Okay. நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுல என்ன 2A plus 3B dot C is equal to 1670. So 2A plus 3B என்னன்னு பார்ப்போம். 8 plus 32 I cap plus minus 2 minus 3 J cap plus 2 plus 3 J cap. So 41 I cap minus 5 J cap plus 5 K cap dot C is equal to 1670. Okay. இதை நம்ம வச்சுக்கலாம். நம்ம அப்புறமா சால்வ் பண்ணலாம். Then we have A vector plus B vector cross C vector is equal to minus of minus 2A vector plus 3B vector cross C vector. நான் இதை அந்த சைடு எடுத்துட்டு போனா A vector plus B vector cross C vector plus minus 2A vector plus 3B vector cross C vector equal to 0. எப்போ வந்து ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் இது வந்து ஈவன் கிராஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஐ டென்ட் மென்ஷன். B vector plus B vector minus 2A vector plus 3B vector cross C vector equal to 0. ஓகே. எப்போ வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் will become 0? ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் கிராஸ் ப்ராடக்ட் will become 0. Then both vectors are parallel. Okay. So 4B vector minus A vector is parallel to C vector. அப்போ நான் வந்து C vector equal to lambda times 4B vector minus A vector அப்படின்னு எழுதிப்பேன். ஓகே. ஏன்னா ரெண்டு பேரும் parallel தானே. எப்படி பார்த்தாலும் அதோட என்ன சொல்றது யூனிட் வெக்டர் சேமாக தான் இருக்கும். மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால நான் காமனாக லேண்டா அப்படின்னு ஒரு மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டேன். ஓகே. ஸோ எனக்கு இப்போ கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறது சி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு lambda into 4B vector minus A vector. And okay, நான் இதை சால்வ் பண்ணியிருக்க தேவையில்லை. ஓகே ஃபைன். C vector dot 2A vector plus 3B vector is equal to 1670. So lambda into 4B vector minus A vector dot 4A 3B vector is equal to 1670. Is equal to இது டிஸ்ட்ரிபியூட் வந்ததுனால 8 into B vector dot A vector minus of 2 mod A square plus 12 into B vector B square minus 3 into A dot B. Okay.
and the lambda is also closed. Okay, so phi b dot a vector oda magnitude and magnitude of a is equal to 16 plus 1 plus 1 18 minus 2 into 18 plus 1 into a vector oda magnitude and 121 plus 1 plus 1 122 122. A dot b vector oda value 44 minus 1 plus 1 44 3 lambda is equal to 167. So yeah, நமக்கு வந்து இதுல இருந்து lambda value கிடைக்கும் 123 into 12 is equal to 6 4 2 3 2 1 6 7 4 1. Okay. So 1 4 7 6 plus 5 into 44 5 4 are 20 plus 4 4 are 20 2 20 is equal to 6 9 6 1 minus 56 is equal to 0 4 6 1. Right, sorry, it's not 56. My bad. 36. It is a 16, 1 carry over, 3 and 13, 36. So 36 value will go to 670. So lambda is equal to 1670 divided by 1670. Lambda is equal to 1. Lambda equal to 1 நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. C is equal to 4b minus a. So 4b minus a. அப்பனா 44 minus 4 is equal to 40 I get minus 4 plus 1 is minus 3 j cat. அப்புறம் 4 minus 1 plus 3 j cat. K cat. So இதோட magnitude will be equal to 1600 plus 9 plus 9 is equal to 1618. So இதுதான் வந்து C square, magnitude of C square. So 1618 is the right answer. So again, was not a difficult question. Concepts எல்லாமே basic concepts தான். கொஞ்சம் long calculations. But yeah, அதுவுமே இதோட தான். That's it. Scalar product, vector product இதோட முடிஞ்சிருச்சு. Vectorsலயுமே almost எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் லெக்சர்ல நம்ம லைன்ஸ் பத்தி பார்த்துட்டு இந்த சாப்டர் அதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். Thank you.